أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ففي ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان
إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بار دیگر سلوات. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب درمیان لاشوں کے سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب درمیان لاشوں کے ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح سے لاشوں کو سلام ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح سے
لاشوں کو سلام. ہاتھ رسی میں بندھے ہیں، کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے. چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے، چھوڑ کر بھائی کو مقتل سے ہو رخصت کیسے. لاش سے اٹھی ہے پھر اٹھ کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے. شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم. کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب، درمیان لاشوں کے. تیرے سر پر سے نہ نکلے یہ نکلتے دم تک، تیرے سر پر سے نہ نکلے یہ نکلتے دم تک. تیرے بالوں میں جو یہ خاک پڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے. دن کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوس آ بھی گئی، دن کی دھوپ آ گئی اور رات کی اوس آ بھی گئی. سج رہا ہے اب بھی دربار، کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے. دیں بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوید، دیں بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوید. بچ گیا دین مگر کیسے لٹی ہے زینب، درمیان لاشوں کے. مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس
اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے صلوات۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے سلامی قیام جلتے ہیں، رن میں ناموس شے نکلتے ہیں، رن میں ناموس شے نکلتے ہیں، رن میں بجتے ہیں فتح کے باجے، ڈر سے بیووں کے دام نکلتے، ڈر سے بیووں کے دام نکلتے ہیں، بیٹھی ہیں بیبیاں اندھیرے میں، شامیوں میں چراغ جلتے، شامیوں میں چراغ جلتے ہیں، زیر خنجر ہے گردن شبیر، مرتضیٰ ہم سے ہاتھ ملتے، مرتضیٰ غم سے ہاتھ ملتے ہیں، قبر اصغر سے کہتی تھی بانو، اے لحد ہم یہاں سے چلتے، اے لحد ہم یہاں سے چلتے ہیں، تم ہماری طرف سے بہلانا، شب کو اصغر بہت مچلتے ہیں، شب کو اصغر بہت مچلتے ہیں، اے سلامی۔ مومنین، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے اور ملت جعفریہ کے مرحومین کے لیے۔ باواز بلند صلوات۔ دیار شام میں جب بے کسوں کی شام ہوئی، دیار شام میں جب بے کسوں کی شام ہوئی، وہ رات پیٹنے رونے میں بس تمام ہوئی، روانہ اونٹوں پر خلق خدا تمام ہوئی، ہوا یزید برآمد یہ دھوم دھام ہوئی، فلک ستائی ہوئی غم کی مبتلا زینب، فلک
ستائی ہوئی غم کی مبتلا زینب چلی یزید کی محفل میں بے ردا زینب دیار شام میں لکھتے ہیں راویان جگر سوز یہ کلام جب بعد اثر کٹ گیا رن میں سرے امام لشکر سے ابن سعد یہ بولا بوقت شام منظور ہے ہمیں کہ یہی آج ہو منظور ہے یہی کہ یہی آج ہو ایک خیمہ استادات حضور نگاہ ہو شباش اس میں آل رسالت پناہ شباش اس میں آل رسالت پناہ ایک خیمہ تب علیحدہ رن میں بپا ہوا اس میں ہوئے مقیم اسیران کربلا تقسیم میں فوج شام میں ہونے لگی غذا ہر قسم کے توام مہیات جاب آزائش توام تھی ہر بد خصال کو اور فاقتی اسرات محمد کی آن سردار پھر گئے عمر ساتھ سے تمام اور آکے ابن سعد سے کرنے لگے کلام جی چاہتا ہے اب کے مٹا دے تیرا بھی نام ناحق تیری صلہ سے کاٹا سرے ناحق تیری صلہ سے کاٹا سرے تجھ جیسے شقی کا ساتھ دیا آہ کیا کیا سید کا ہم نے خون کیا آہ کیا سید کا ہم نے خون کیا آہ کیا وہ بولا کچھ کہو تو صحیح میں نے کیا کیا سو بول متفق تجھے غارت کرے خدا اب کیا کرے گا نام نبی کا مٹا دیا بال پیغمبر سے بول سیدانیوں سے آبو غذاب جو دور ہے بیچاری بیبیوں کا بھلا کیا قصور بیچاری بیبیوں کا بھلا کیا قصور بولا یہ ابن سعد کے لے جاؤ تم شتاب 40 خاں کھانے کے اور سرد جام آب تب ایک ایک نے یہ عمر کو دیا جواب کس منہ سے آگے جائیں ہمیں ان سے ہے کس منہ سے آگے جائیں ہمیں ان سے ہے حجاب پیاروں کو ان کے سامنے نیزے لگائے ہم اور حاضری بھی ان کے لیے لے کے جا اور حاضری بھی ان کے لیے لے کے جا بولا عمر یہ شمر سے تو کر یہ انکسار عباس کو تو آپ کا کہتا ہے رشتہ دار اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ ہوں شرمسار زینب کے آگے سینہ شر پر ہوا زینب کے آگے سینہ شر پر ہوا میں نے کیا شہید شہ مشرقین کو میں نے تماچے مارے یتیم حسین میں نے تماچے مارے یتیم حسین انکار جب
کے اجانے میں ایک ایک نے کیا. پھر تو عمر نے زوجہ حر کو طلب کیا, بولا یہ کھانا لے کے تو اہل حرم میں جا, کرنا میری طرف سے بہت عذر, کرنا میری طرف سے بہت عذر و التجا. شوہر تیرا ہے فدیہ شاہ مشرقین کا, دینا تو شہر بانو کو پرسا حسین, دینا تو شہر بانو کو پرسا حسین کا. تھی آگے آگے زوجائے حرشے کی دستار, پر خیمہ حرم کے جو در تک ہوا گزار, کچھ روشنی بھی خیمے میں پائی نہ زنہار. دیکھا کہ ایک بی بی ہے دوڑی پہ بے, دیکھا کہ ایک بی بی ہے دوڑی پہ بے قرار. یہ بات کہہ کے ہوتی ہے مشغول آہ میں, اصغر کو پہلی رات ہے یہ قتل گاہ, اصغر کو پہلی رات ہے یہ قتل گاہ. زینب پھر اپنے دل کو یہ دینے لگی خبر, ان خانوں میں یقین ہے شہیدوں کے ہوں گے سر. ناگاہ بولی زوجہ حر پاس آن کر, لونڈی سلام کرتی ہے بی بی کرو, لونڈی سلام کرتی ہے بی بی نظر. میں عاشق حسین کنیز بطول ہوں, میں زوجہ حر اول صفت رسول, میں زوجہ حر اول صفت رسول. آیا زبان زوجہ حر پر جو حر کا نام, تعظیم کو کھڑی ہوئی وہ خواہر امام. بولی تو حر کی زوجہ ہے تجھ پر میرا سلام, حق بخش حر کو واجب کر گیا, حق بخش حر کو واجب کر گیا. پہلے خبر نہ تو نے, پہلے خبر نہ تو نے کی زہرا کی جائی کو, سرننگ در پہ آئی تیری پیشوا, سرننگ در پہ آئی تیری پیشوا. یہ کہے کہ اس نے اپنے برابر بٹھا لیا, چادر نہ تھی جو ڈھانپ کے منہ روئی خوب سا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے لگی رونے اور کہا, پرسا میں حر کا دیتی ہوں تو ساتھ دے, پرسا میں حر کا دیتی ہوں تو ساتھ دے. وہ رو کے بولی نام نہ لو اس غلام کا, میں تم کو دینے آئی ہوں پرسا امام, میں تم کو دینے آئی ہوں پرسا امام. زینب نے رو کے زوجہ حر سے یہ پھر کہا, بارے تمہارے آنے کا یہاں کیا سبب ہوا, کہ عرض اس نے لونڈی کی قسمت ہوئی رسا, بھیجا ابن سعد بھیجا ابن سعد خانان پر غذا, کہنے سے اس کے کھانے کے ہمراہ آئے ہوں, میں حاضری حسین کے مرنے, میں حاضری حسین کے مرنے, میں حاضری حسین کے مرنے کے لائے ہوں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today being the last lecture of this series, of this Ashra Muharram, I'd like to take this opportunity to first of all thank Sheikh Hassan Roushandel once again for his selfless services here, for having accepted our invitation and have
come all the way from Shepherd Bush to recite majalises day after day for the last 12 nights. I pray for his good health. May Allah bless him with a long life with good health, inshallah. May he continue to spread the teachings of Quran and preachings of Ahl Bayt, inshallah, in the years to come. And may we also be blessed and honored to listen to his inspirational lecture in the days ahead, inshallah. I'd like to also make an announcement of the future programs at Al-Noor. Inshallah, from Monday onwards, that's 15th of August till 19th of August, there'll be a series of 5 lectures in Urdu. The majalis will be recited by Hujjatul Muslimin Maulana Urujul Hassan Misam, who has come all the way from India, Lucknow. So the program will start at 7 p.m. sharp from 15th of August till 19th of August. 5 majalises at the center. Program starting at 7 p.m. inshallah. Please spread the word across to your family and friends and try to attend these majalises as well. Last but not the least, I'd like to thank you all for coming day after day, or night after night, giving pursa to Shehzadi Kaunain, and of course for being so accommodative, managing the space despite the restriction of the space and all. You have been wonderful audiences. You have really shown generosity in accommodating everyone, and somehow we were blessed to conduct this majalises, and hopefully Shehzadi will accept all our pursa, inshallah. May I request to recite Surah Fatiha for all the marhumin, especially for the sponsor of tonight's majlis, Dr. Abbas Ghazamfar and his family. Bismillah. Just a reminder, after the lecture, there will be Namaz-e-Maghribain, and then immediately after Namaz-e-Maghribain, there will be a Q&A. Sheikh will be with us, so you guys can come forward with all the questions that you have got in your mind. Inshallah, he'll try to address to all those queries. But Muhammad wa ali Muhammad bawaz buland salawat. I would now like to request Sheikh Hassan Roushandel to please come onto the member to begin the lecture tonight. छोड़ चले अरे हाय मजलूमी इमाम सज्जाद बाबा का लाशा बे गोरो कफन छोड़ चले मजलूमी ज़ैनब में कुलसूम भाई हुसैन को जलती धूप में छोड़ चले अरे हाय सकीना बाबा को अलविदा अलविदा रोते रोते कहते रह गई अरे हाय सकीना बाबा को अलविदा अलविदा रोते रोते कहती रह गई और जालिमों ने अहले हरम को ऊंट की नंगे पुष्ट पे कूफा और शाम की तरफ ले चले और जालिमीन अहले हरम को ऊंट की नंगे पुष्ट पे कूफा और शाम की तरफ ले चले बरहमते अहले बैत अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलवात أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله رسول إله رب العالمين رسول إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما على بقية الله في العالمين صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and foremost, I would like to thank every single one of you for attending these majalis, and I'm sure that
Inshallah, your Lord and Imam al-Hussein will reward you for the efforts that you've been putting in. And I would like to, from my side, thank you all for attending. And I hope, inshallah, that these series of lectures have been beneficial for every single one of you. And I would also like to thank the organizers for all their selfless efforts trying to make this happen. There's lots of things happening behind the scene that we are not aware of. Someone like myself, I come, I sit, and I leave, but I'm sure there's a lot of things happening behind the scene. And may Allah, inshallah, reward you in the best ways possible. And I pray, inshallah, for your marhumeen to be blessed with Allah's mercy. And for all of our marhumeen, yourselves, the organizers, your families, inshallah, let's recite a Surah Fatiha preceded by a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the blessing of sharing the teachings of the Ahlul Bayt, being able to have the opportunity of discussing these topics. In these nights, we were able to touch on many important topics. The main topic of this series was reconnecting with God in the modern age, and I tried, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, to bring some of the most important things that impact our relationship and connection with God, bring it to the minbar and discuss them in, I hope, adequate depth and in the necessary precision. And I tried to explain them in a way that we all connect with them. And I hope to Allah, and I pray to Allah, and I hope that they were beneficial for everyone. And Alhamdulillahi Rabbil Alameen for that opportunity. The main topic was reconnecting with God in the modern age. We touched on a number of topics. Namely, we discussed the concept of tawakkul. And we focused on a very important aspect in most of these topics. And that was, how can we practically use them and utilize them in our lives today with all the challenges that we're going through? And how can reconnecting with God potentially influence our life positively in this world, and as a result of that, inshallah, in the hereafter as well? So the last topic I discussed, I'm going to start from there, then I'm going to go back. So instead of starting from the beginning, I'm going to start from the last topic, and I'm going to basically do a U-turn and go back, inshallah, to the main topics so that we remember what we discussed. The last topic we discussed was a topic of autonomy and freedom. The topic that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to feel free to make decisions in our lives, and how important this is for God, that when it comes to speaking to the Prophet, Allah speaks to him very seriously and says, I know you want these people to be guided, and I know you care about them a lot, but if it's too difficult for you to bear this, if it's too difficult for you that people are not guided, God says to him something which comes across a little unexpected. He says to him, okay, if you're struggling too much, if it's bothering you a lot, then dig deep into the ground. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا إِلَى السَّمَاءِ, or just basically try to find something and climb up the skies and bring a sign for them then, if that's what's bothering you. But is God really saying to the Prophet, go and do this? No. In the continuation, he says, but remember this one thing. Now that you're struggling and it's bothering you so much, I remind you of this one very important thing,
don't forget that وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. If Allah wanted, He would have gathered everyone on guidance. So know that the system that God has created, it's necessary in it that if anyone wants to be on the path of guidance, they need to make the decision themselves. And O Prophet, let that not bother you. You do your work. You deliver the message to them. And you are only a reminder. And you are only a delivery man. You are just there to take what I am giving and deliver it to them. You are not to force them into anything. You are not to coerce them into guidance. إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. You are only a reminder. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. You are not in control of them. You can't surround them so that they have no other option, so they have to be forced into religion. You can't do that. In other places, إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. The only thing that's responsibility of our Prophet is to clearly deliver. That's it. Okay. So it's very important for God for the message to be delivered, but it's also equally very important for God for the human being to develop the sense of responsibility to say, okay, I need to take care of my life and I need to figure out my guidance and I need to ask for it and I need to live a life that through that experience of myself in this life, I start learning lessons and connect with God through that. Whatever we mentioned in the previous lectures is premised on this one very important principle, and that is a human being is free and needs to make the decisions him and herself. So when people speak about freedom, liberty, Islam is against freedom. Islam doesn't agree with freedom. I would say Islam actually uses the notion of freedom and builds its entire basis on freedom. That's why God says to the Prophet, you can't force them, just deliver it to them, let them make the decision. And the end of the verse, he says, فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. If you are to force people, if you are to narrow their decision making, you are a jahil. If you are to even bother and struggle, oh my God, the entire world need to be mu'min, and how can I live my life that my neighbor is not mu'min, and I've told them so many times, but they're not listening. Why is my sibling not listening to me? Why is it that I'm preaching to everyone out there, but my sister and my brother and my own child is not listening to what I'm saying? What is wrong with them? Sorry to say this, but if this is your reaction, you are among the ignorant. God says to His Prophet, don't be among the ignorant. You deliver. And the rest is in God's hands. If God wants, He guides. If God doesn't want, He doesn't guide. If the person wants, God guides him. But if the person doesn't want, there will be no guidance, and you need to be fine with that. This doesn't necessarily reflect what's going to happen in the hereafter. We don't know that, Everyone's circumstance is different. God deals with everyone due to their circumstance, and that's why we can never say for sure that someone goes to heaven or goes to hell. Individually, we cannot say. We can say that God says that whoever, in the general concept, the principle, whoever does X, Y, and Z is liable, is worthy of punishment. But when it comes to the individual, we cannot say, this person will be punished. Well, you don't know. You don't know the circumstance. You don't know how God is going to deal with this person. He may very well decide to forgive that one sin that you think he or she will be punished for. So that's a very important point. Now, coming back to the point of freedom. So, what's Islam's position on freedom? It seems that Islam bases its whole principle on freedom, that you need to feel free to make a decision.
But does Islam stop there? Doesn't seem like it. So Islam wants every human being to feel free to do and decide what they want. But that is not where it ends. Islam starts from free to, you need to be or feel free to do X, Y, and Z, but then it wants to end. This is the definition of freedom from an Islamic perspective, but it ends with free from. You need to reach a place where you are free from. That's hurriyah in Islam. That's when you are free, a free man. You are free from desire. Desires don't control your life. You are free from anger. Your decisions are not directly influenced by your anger. You are free, but you're free from decisions which are inspired by jealousy, by envy, by greed. So this is the version of Islam you are free from. This is where we want to reach. But in order to reach the level of free from, you need to start with free to. You need to feel that you are free to do something, that if you want, you can, and then it will be a virtue if you then decide not to, for the right reasons. Please recite the salawat. So having said that, now you see how it's very important for a person to feel free and feel the strength, have the ability to do things, then make a decision whether they should do it or they should not do it. You know, I gave this example today to a friend. I said, imagine you suddenly enter this room and you see there are a number of safes around the room. There's no one around. And these safes, the locks, aren't that difficult to pick. And inside them, you know, there's a fortune. There's like, in each one of them, there's like $100 million. So you as a person, you're in this room. But imagine you know nothing about picking a lock. Okay, you know nothing about it. You go there, you just look at this like, it's impossible for me to be able to open them anyway. So you're going to sit in that room. How much do you think you are going to have intrusive thoughts? How much do you think you're going to, oh, I really should do that. You're not going to have that. Why? Because you know you can't anyway, even if you wanted to, right? So you not picking the lock and you not stealing the money, how much is that act valuable? It's not valuable at all. Because even if you wanted to, you can't even do it. Right? It's the same with so many other things in our life. Often people prevent themselves from even having the ability to do something which is wrong, and they think that's what religion wants from you. You need to be weak so that even the option is not there. Is that really the case? Or it's a virtue, what you're doing, when you have the ability, when you are in the position and you know, I know how to pick a lock very well, and I know it's not a big deal for me to be able to pick these locks, and I know I can get away with it very easily. It is that moment where then your action has a value, whether you do it or not. Islam, with all of its laws, the last thing I think Islam wants is for you to corner yourself in a way that you have no other options than Islam. Then what's the point of that then? What's the point of your decision then? When you have no other options, when you don't know how to pick the lock. Okay, yes, I'm a Muslim, alhamdulillah, and I'm on the right path. Okay, but how many options other than Islam do you even have? How many other things have you thought about?
You staying upon Islam, you being a good Muslim Shia, do you have any other alternative? Sometimes not. It's not that I feel free to do anything else, so don't think of it to be very valuable then. I am very, very good to my family, okay. But can you afford being bad to your family? No, I actually can't, because my dad's paying my bills. My mum is paying my rent. So even if I'm bad, I know she's going to take away her support and I can't do without that. Okay, so you being good, it's not a virtue, is it? You have no other choice. So in order to reach a level of free from, you're free from desires, you're free from intentions, you're free from decisions which are with wrong intentions, you need to feel that you're able to do the wrong, then make a decision to do the right. That's when the value of the action is clear. And it's interesting, you see in one dua, very beautiful dua of Makarim al-Akhlaq. This has been something that the scholars have discussed. There is a part in the dua that starts with asking Allah to give me strength so that I can fight back with the one who oppresses me. Please recite the salawat. In the first section it says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad waj'al li yadan ala man zalamani. Oh Allah, give me a hand against the one who oppresses me. Okay, seems a bit violent. Wa lisanan ala man khasamani. Someone who's arguing against me, someone who's give me a tongue to be able to argue back and defend myself. Oh wow, this doesn't go very much in line with forgiveness and everything initially when you think of it. Okay. وَظَفَرًا بِمَنْ عَانَدَنِي. Someone who's an enemy with me, who considers me as an enemy. Give me the strength, give me to overcome them. وَهَبْ لِي مَكْرًا عَلَى مَنْ كَايَدَنِي. If there's someone who's plotting against me, give me the ability to plot too. Okay. وَقُدْرَةً عَلَى مَنْ اضْطَهَدَنِي. Give me the power. وَتَكْذِيبًا لَمَنْ قَصَبَنِي. To be able to deny what they say against me. وَسَلَامَةً مِمَّنْ تُعَدَنِي. And so on. Okay? He's asking for things which initially you may think, oh, but I thought you're supposed to forgive the one who oppresses you. I thought you're supposed to be kind to the one who's... So this is this part. And then immediately after, you see that the language changes. And the scholars have discussed this. They're in confusion. They say, what's going on here? Initially, you're asking for a hand to be able to punch back. But now, you're asking, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa saddidni la'an u'arida man ghashani bin nush. Oh Allah, help me, save me so that I can respond to the one who's deceived me with nasiha, with, kind forms of advice, rather than fighting against them. Okay. وَأَجْزِيَ مَنْ هَجَرَنِي بِالْبِرِّ. The one who's left me, who's not talking to me anymore, who's put their back towards me, let me not do the same to them. Let me go back and do acts of kindness to them. وَأَثِيبَ مَنْ حَرَّمَنِي بِالْبَذْلِ. The one who's prevented me, give me the ability to go and give to them nevertheless. So there's a question here among the scholars. What's happening? It's a 180 degrees change. Now there are different understandings, but one understanding that's very plausible goes in line with what I have been explaining today. That's what? If you are asking Allah to give you the ability to do good to the person in response to their bad, you have to, before this, ask Allah to give you the strength to retaliate, so that then when you don't retaliate, there is a value in this action that you're doing. The weakness, the lack of response towards a person due to your own weakness is not a virtue.
if you're not responding, because you know even if you respond, you can't. You don't have the strength anyway. And then you sit with yourself and you think, MashaAllah, I'm such a good person. Not really. You know, you look at that person, you're like, if I say anything, he's going to beat me up. So, I'm going to forgive. No, you're not forgiving. You're just feeding into your weakness. So this is a very important principle. When I'm talking about freedom, I'm saying that it's very important for us to feel free and able to do something, then make a decision whether we should do it or we shouldn't do it, whether it's right to do or it's wrong to do. And if we don't have that sense, then we're going to think of ourselves, MashaAllah, I'm a very good person, but in reality, none of these are going to count. So one explanation for this is that when he's saying, oh Allah, help me, have a strength, yadan ala man zalamani, I've got the power. Now that I have the power, oh Allah, give me the strength to put it down. Put the fist down. But give me the strength. I want the strength so that I have two options open. Then give me the strength to choose the right option over the wrong option. This is what our religion is based on, is founded on. When God says to the Prophet, don't be among the ignorant, it's because of this. Because what are you planning to do? You want me to force? You want me to force everyone into guidance? They have no other option? I can do it as God. Of course I can. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. If Allah wanted, He would have gathered them all on guidance. In other verses, He explains the same thing. But, O Prophet, understand the system. This is a system that I've created that only through free will, the value of human actions and human decisions will truly be manifested, will truly exist. So work within the system, O Prophet. Deliver to them, encourage them, remind them, but don't force them. Do not force them. And Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he mentions very beautifully in a narration about a human being. You remember, the start of my lectures was that we are talking about two main things. One, the system of God and how He deals within His system. We want to learn that. And the second one was about the human nature, human being. Now, this is the last lecture, and we're talking about the insan. The insan, it's necessary for insan to feel free and autonomous. They need to feel free, and God created us to feel free. Okay. Amir al-Mu'mineen alayhi salam, when it comes to worship, acts of worship, he depicts it very beautifully. He says, look, let me teach you what insan is like. This is insan. Insan, the hearts of insan, they have inna lil qulubi iqbalan wa idbara. The heart has different fluctuations. Sometimes it's feeling that it wants to accept something with open hands. You've probably felt this. You feel like, I really feel like I want to pray now to God. I really feel like I feel like a dua kumail. The heart is welcoming, iqbalan. But at the same time, understand the nature of your heart, that there are times that your heart is not welcoming. Wa idbara. Idbar means it looks back the other way. You're trying to feed it, but it's not accepting. Understand that this is human nature. Don't condemn yourself. Understand that this is a reality, but work with it. This is how God has created you. So, what's the solution? Do I force myself into everything? No, even as an individual. Now, freedom can be discussed on a societal level, on an individual level, but now we're just talking on an individual level, okay? Do I force myself and close my eyes and say, no, this is what God wants from you, that's it. You just go forward, move forward, don't be in tune with your feelings, or not?
it seems like there's a very nice balanced explanation given in this narration. The Imam says, look, acknowledge the fact that the heart sometimes is welcoming and sometimes is not welcoming. So how do you deal with that? When it's welcoming, give it what it wants. Feed it from wisdom. Feed it from spirituality. Feed it what it needs. Because that's when the heart is open, it's welcoming, it's accepting. Give it what it wants. Don't just let go and say, no, inshallah, tomorrow. No, 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 no. Do it. Okay. فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا. If you are to feed it, remember you make sure to feed it in the time and place where it's accepting. But what about the times that it's not accepting? It doesn't feel like it. Should I just let go of everything? Let go of religion? Let go of the wajibat even? He says no. Be careful there. When it's accepting, give it the mustahabbat. Give it anything it wants. Feed it. But the times that it's not accepting, it's not feeling it, in those times, suffice with the wajibat, the minimum. Don't impose anything more on yourself. Try to figure out yourself and your feelings and your fluctuations and act accordingly. There are times you really can't take it, okay? Give it the wajibat and try to connect with those and suffice, bye-bye. The times that it's accepting. Now, why is this the case? In another narration very similar to this, it is said that the Imam mentions the reason. He says, فَإِنَّ الْقَلْبِ إِذَا أُكْرِهَا عَمِيَ. When the heart is forced, it becomes blind. This is amazing in expression. You want your heart not to become blind. Sometimes you feel you're just too much immersed in rituals. You're doing it out of habit. You're doing it because everyone else is doing it and you feel like you're losing connection with it. Know the reality of the heart, and it's normal. Remember to not force things when it's not the right time, because the heart can become blind. And when the heart becomes blind, it picks up on things and uses them as a habit, attaches itself to it, and habits are the worst things you can develop. Habits, if they're good habits on the necessity, on the necessary things, that's good. Even if you want to go to the gym, you want to exercise. No instructor ever would tell you, go to the gym whenever you feel like it. You're not going to get anywhere. There's a bare minimum which you have to say, I will stick with the bare minimum and I will do it religiously no matter how I feel. But on top of that, I need to make sure that I don't consider everything in my tradition to be part of the necessity. There needs to be a gap here. There needs to be a difference. And this is what a wise person would do. If they care about their spirituality, if they care about their heart and how the heart sees things, then they will take care of this as well. Please recite a salawat. So whatever we mentioned in these lectures, now I'm trying to do the U-turn and go back, is premised on the notion that insan is free. And you have to make the move yourself in your life. If you want guidance, you need to do it yourself. All those places where the Quran says, if Allah wanted, He will guide. That wanting is mentioned in the word yasha, and some of the scholars say the difference between yasha and yurid, when it says wallahu yurid, wallahu yasha, the difference between the two is that the yasha is dependent on the will of the insan as well. So when God says yahdi man yasha, means He will guide whoever He wants, but His will depends on the insan wanting.
The guidance is always there, but the burden of responsibility, the burden is on the insan. So the whole notion of these lectures was premised on insan being free and making the move themselves. Now that we're on this journey of making the move, we realize that in the path, we suddenly see that there are things that instill fear inside us. Now we need some help. How can we get help? We get it from tawakkul. We explain tawakkul. Now we realize we make mistakes in life when we start moving because we don't know everything. We don't know what's right, what's wrong. We're starting a journey and there's definitely times that we make mistakes. So in the lecture of istighfar, we explained that in this journey there are mistakes you make, not only that these mistakes will be forgiven, but Allah often teaches us lesson for the continuation of the journey using the mistake that we just made. So this fixes the issue of making mistakes on this journey. We realize that there are times that God blesses us with things in this journey, but we immediately forget and we take it for granted. We mentioned the art of gratitude. And then we realize that there are times we just need to ask Allah to take care of things and ask Him to, hey, give me this, give me that. Because when I'm moving on a journey, I need to set destinations. I need to set goals. Where am I going? For that goal, we mentioned how to do dua and the concept of dua and how to do it right. So for every single issue that you will face from the moment you embrace freedom and autonomy, every single problem you will face, some of them, not all of them, but we brought to these lectures and we discussed them and how to deal with them so that we go in line with the system of Allah subhanahu wa ta'ala and inshallah reach salvation. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala at the end of this series to truly grant us the tawfiq of understanding these points that were mentioned and inshallah applying them in our lives step by step. And we ask for His help. We ask for His push. If it's not for Allah's hidayah and guidance, none of these things will take place. We are all in need of Allah's help and guidance. So we ask sincerely, adamantly, for His assistance, for His tawfiq, insha'Allah. Please recite the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. As I have gone over time, I'm only going to recite a salam to the Imam and I'm going to pass the mic to the brothers here. Sallallahu alayka ya mawlai ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ayyuhal imam al-mazlum. الشهيد الغريب المدفون بأرض كربلاء. May Allah's peace and blessings be upon you, Ya Imam al-Hussein. It is these nights that the family of the Imam are going through a very difficult time. The troops are taking the family back. They take them from there to Kufa, then from there in Sham. Those moments where the family are confronted with people at the entrance of Sham. La ilaha illallah. The people disrespect the family of the Imam. There are times that the family say that we are the family of Rasulullah, and the people, some of them are in surprise, and they say, we heard that you're among the worst of the creation, you're rebels, you are against the Prophet. How can that be that the family of the Prophet have become against the Prophet? La ilaha illallah. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الصلوات. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein,
Ya Hussein, wa waila Husseinam, wa waila Hussein. Wa waila Husseinam, wa waila Hussein. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، خاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے سر چھپاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں بابا جان میں ردا مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے جیتے جی مر گئی، حلقۂ شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک، میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون، سن لے ظالم جہاں، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان، میری چادر بچا اے غازی جوان، مر گیا با وفا چھن گئی ہے ردا، کہتی ہیں بیبیاں، میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں، رک نہ پایا میرے
باوفا کا وہ سر نو کے نیزے سے آنے لگا خاک پر، بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان. میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں. ہاتھ کانوں پہ ہے، نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ کے گالوں پہ ہے. ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان. میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں. کل تیماں آج میں بھی ہوں دربار میں، مثل زہرا کھڑی ہوں میں اغیار میں. اس طرف ہے شخی، اس طرف رہ گئی بے پدر بیٹیاں. میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤ کہاں. ایسا خود بادیا میں نے دربار میں، لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں. لہجائے حیدری ہے صدا کے لیے، ہے صدا اے اذان. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. اے میرے بابا جان. حسین 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 اللہم